Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστούμε όλους και όλους θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι θα αξιοποιήσετε πολύ ωραία τον σημερινό χρόνο. Έχουμε μια πολύ ωραία ζήτηση που ακολουθεί αμέσως μετά τους χαιρετισμούς. Να θυμίσουμε για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Καταρχάς, να στηθώ. Λέγομαι Κώστας Παπακλημίτσος, είμαι δημοσιογράφος. Μου έκανε την τιμή η Ένωση Εισηγμένων εταιρειών, η ΕΝΕΙΣΕΤ, να παρουσιάσω, να συντονίσω για την ακρίβεια τη σημερινή αυτή πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί και την 20η επέτειο από την ίδρυσή της. 20 χρόνια πρόσφορας, 20 χρόνια που αποτελεί θεσμική φωνή έκφρασης των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα, που δικτυώνει και διευκολύνει την επικοινωνία και τον διάλογο με τους θεσμικούς φορείς και που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Μην κλέψω όμως και τον ρόλο του Προέδρου, έχει πολύ περισσότερο να σας πει ο ίδιος στην συνέχεια. Δεν θέλω να φάω άλλο από τον χρόνο σας. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με τους χαιρετισμούς. Πρώτος είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Σας καλώ στο βήμα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά για τα 20 χρόνια, αγαπητέ Πρόεδρε και Συντοπίτη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας, διότι για τα επόμενα 2, 3, 4 λεπτά, μέχρι εκεί που θα περιορίσω την πολυλογία μου, έχω να σας πω ενδιαφέροντα πράγματα για το τι σήμερα κάνουμε για εσάς. Πώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε αυτό το διάστημα και ειδικά το επόμενο εξάμηνο, που σηματοδοτεί και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έρχεται να κάνει τις ζωές και τη δουλειά σας πιο εύκολη. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν όντως μια μοναδική ευκαιρία να εξυγχρονιστούμε, να φύγουμε γρήγορα μπροστά και να αφήσουμε πίσω παθογένειες. Για παράδειγμα, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, για μία ακόμη φορά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μας ανέλησε ένα πρόγραμμα και ένα νομοθέτημα το οποίο την ώρα αυτή προχωράει σε σχέση με το να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ιονί ύποπτους, να τους ζητάμε τα πάντα, στοιχεία, δεδομένα, πιστοποιητικά, την ώρα που τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν σε κάποια βάση δεδομένων του δημοσίου. Αυτό το οποίο λοιπόν πολύ σύντομα θα δείτε είναι μια πολύ μεγάλη τομή και μια πολύ μεγάλη απλοποίηση σε πολλές και βασικές λειτουργίες του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου με μια υπεύθυνη δήλωση να μπορεί η εταιρεία ή ένας ιδιώτης να δίνει την συνένεσή του στο δημόσιο να αντλεί όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται από τα συστήματα του δημοσίου. Τεράστια αλλαγή γίνεται και στη δικαιοσύνη. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, δεν είμαι νομικός, οπότε την κοινή πλέον αυτή δουλειά που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης την έβλεπα σαν μια πολύ ωραία λύση ενός καινούργιου πληροφοριακού συστήματος. Για τους νομικούς όμως και για τον Γιώργο Φλωρίδη και την ομάδα του, τους ανθρώπους της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι επανάσταση το ότι ήδη δημιουργήσαμε τον κοινό ψηφιακό φάκελο δικογραφίας. Τι είναι αυτό? Το να μην χρειάζεται πλέον κανείς πολίτης, και μιλάω για τη δικαιοσύνη γιατί η ταχύτητα στην απονομή της δρά αντιαναπτυξιακά και καθυστερεί τις επενδύσεις, να μπορούν πλέον όλα τα στοιχεία μιας δίκης να βρίσκονται σε ένα σημείο. Ξεκινήσαμε ήδη από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά για κάποιες περιπτώσεις δικών, όμως το Σεπτέμβριο πλέον όλα θα γίνονται μόνο ψηφιακά και μόνο σε ένα σημείο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε πάρα πολλούς τομείς. Γίνεται πραγματικά σημαντική δουλειά στην υγεία. Ξεκινήσαμε πέρυσι με το καινούριο σύστημα συνταγογράφησης, αλλά και το νέο κομμάτι του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Και στις υποδομές. Οι επιχειρήσεις σας θέλουν υποδομές, θέλουν ευρυζωνικότητα. Μόλις χθες είδα ένα καινούριο στοιχείο της Ούκλα. Η Ούκλα είναι ο πιο, νομίζω, αξιόπιστος φορέας μέτρησης ταχυτήτων. Μια Ελλάδα που είχε μείνει πίσω. Το 2019 είχαμε μόνο 0,6% διείσδυση οπτικών ινών. Χθες εμφανίζεται τέταρτη στον κόσμο στο standalone 5G, σε ταχύτητες του καθαρού δικτύου 5G, και ήδη κερδίσαμε 25 περίπου θέσεις στις σταθερές επικοινωνίες, αλλά θέλουμε και άλλη δουλειά για να φέρουμε περισσότερη ευρυζωνικότητα στις επιχειρήσεις σας και κυρίως να ανοίξουμε τα δεδομένα μας. Σήμερα επίσης το πρωί είδα την πρώτη έκδοση μιας πλατφόρμας που θα δώσει δύναμη στις επιχειρήσεις σας. Θα δώσει ανοιχτά δεδομένα. Αρχές Απρίλη βγαίνει στον αέρα το ανανεωμένο η ανανεωμένη πλατφόρμα των ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου, κάτι το οποίο θα μπορέσει να σας φέρει ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες αγοράς, στις ανάγκες των πολιτών και των πελατών, και άρα να μπορέσετε να έχετε πολύ καλύτερη πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία θα είναι κρίσιμα πιθανώς την επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις σας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και έχει ενδιαφέρον να δούμε? Πώς θα επεξεργαστούμε όλα αυτά τα δεδομένα. Μερικά χιλιόμετρα παρακάτω, στο Λαύριο, κατασκευάζεται ο εθνικός μας υπερυπολογιστής, ο Δέδαλος. Η Ελλάδα προσπαθεί και το κάνει, νομίζω, με πολύ συντεταγμένο τρόπο, να μην καταναλώνει πλέον μόνο
τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να παράγει και να κρατάει γύρω της ένα οικοσύστημα νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να μείνουν και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο δέδαλος θα μπει στην πρίζα προς τα τέλη Μαΐου με σκοπό να δώσει δωρεάν πλέον χώρο, δωρεάν ικανότητα, δωρεάν υπολογιστική ισχύ σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια καλή ιδέα και θέλουν να τη μετουσιώσουν σε μια εφαρμογή. Αυτό λοιπόν θα γίνει με την μοναδική αυτή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης. Όλο αυτό δεν θα είναι κάτι κρατικοδίαιτο, δεν το λειτουργούμε εμείς και δεν θέλουμε από την αρχή να το τρέξει το ελληνικό δημόσιο σκληρός του πυρήνας. Το έχει αναλάβει το Υπερταμείο. Ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη έχει δημιουργηθεί και το νέο ΔΣ της Φάρος, που είναι το επιχειρηματικό κέλυφος της προσπάθειας αυτής, προκειμένου μικροί και μεγάλοι, νεοφυείς επιχειρήσεις και όχι μόνο και πιο κλασικές, να έχουν πλέον εδώ τα δεδομένα τους, αλλά και εδώ την υπολογιστική ισχύ για να τρέξουν πιο γρήγορα. Κλείνω με ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται στην ελληνική αγορά. Το μεγάλο ερώτημα στις εταιρείες είναι τι θα κάνουμε μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο σκοπός είναι ακριβώς λοιπόν να εκμεταλλευτούμε και το ΕΣΠΑ, το οποίο το είχαμε λίγο παραπετάξει γιατί είχε και άλλο ορίζοντα, να δούμε και τι προφανώς μπορεί να γίνει με τα καινούργια ταμεία ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας και πώς μπορεί η τεχνολογία που πάντα πλέον είναι εκεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη σε μια Ελλάδα η οποία γίνεται κόμβος δεδομένων. Πάρα πολλά υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά καλώδια πλέον έρχονται στην Ελλάδα. Πολλά κέντρα δεδομένων δημιουργούνται και δημιουργούνται με έναν πιο ισόρροπο τρόπο. Την μεθεπόμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε τη μελέτη που κάναμε μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ, έτσι ώστε να χαρτογραφήσουμε, αυτό ακριβώς κάναμε, το που σήμερα υπάρχουν κέντρα δεδομένων, το που έχουν κατατεθεί και έχουν αδειοδοτηθεί τέτοια, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που γύρω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να περπατήσουν. Ήταν και η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ινδία μαζί με τον Πρωθυπουργό και τους κορυφαίους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η καινούργια ψηφιακή Ελλάδα, για αυτήν παλεύουμε και ελπίζουμε σε κάθε τέτοιο βήμα να είμαστε δίπλα σας και να βοηθάμε τις εταιρείες να προχωράνε ακόμα πιο ψηλά, γιατί μόνο έτσι παράγεται ο πλούτος που χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαστεργίου. Βγάλαμε και δύο ειδήσεις για τα κέντρα δεδομένων, τη χαρτογράφηση την άλλη εβδομάδα και από Απρίλιο τα ανοιχτά δεδομένα στο δημόσιο. Πολύ ωραία. Κάτι κάναμε και σήμερα λοιπόν και δημοσιογραφικά πέρα από την βγήκε μεροκάματο. Λοιπόν, επόμενος χαιρετισμός από τον Απόστολο Κασάπη, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αρμοδιότητα την οικονομική πολιτική και στρατηγική. Καλησπέρα σε όλους. Ο Υπουργός ήταν καταιγιστικός, οπότε εγώ θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο calm. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην επαιτειακή αυτή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της ΕΝΕΙΣΕΤ, ενός φορέα που στηρίζει έμπρακτα τις εισηγμένες εταιρείες που προάγουν την πραγματική οικονομία. Θα ξεκινήσω από μια απλή αλλά κρίσιμη παραδοχή. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο και η διατήρηση της εισηγμένης ιδιότητας δεν είναι απλά μια ετικέτα. Είναι μια συνειδητή επιλογή εταιρικής στρατηγικής. Και για να αποδώσει πραγματικό όφελος αυτή η στρατηγική επιλογή, θα πρέπει όφελος για τους μετόχους, για τους ιδιοκτήτες, για τους εργαζόμενους και για την οικονομία, θα πρέπει να προποθέτουμε ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Γιατί η κεφαλαιαγορά, περισσότερο από κάθε άλλο κανάλι χρηματοδότησης, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην προβλεψιμότητα, των κανόνων, στη συνέπεια της πολιτικής, στην ποιότητα της εποπτείας, στη διαφάνεια και τελικά στη βεβαιότητα ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους. Και η μακροοικονομική σταθερότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Επιτρέψτε μου να μιλήσω με κάποια νούμερα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2025 επισήμως ανήλθε στα 492 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2019 το αντίστοιχο νούμερο ήταν 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 58,6% σε 6 χρόνια. Παράλληλα, τα 400 δις από τα 492 δισεκατομμύρια προέρχονται από επιχειρήσεις με αυξημένες υποχρεώσεις οικονομικής πληροφόρησης και λογοδοσίας. Η νομική τους μορφή έχουν υποχρέωση αποβολή στοιχείων βιβλίων Β κατηγορίας διπλογραφικού συστήματος. Άμα το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, άμα δούμε και τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών, αυτές οι επιχειρήσεις είναι 113.000. Το συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων στην οικονομία είναι 1,5 εκατομμύριο. Άρα το 8% των επιχειρήσεων παράγει το 80% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
Αυτό το μείγμα μαρτυρά κάτι ουσιαστικό, ότι η οικονομία χρειάζεται περισσότερες επιχειρήσεις που να επενδύουν, που να εξάγουν, που να καινοτομούν και να αποκτούν κλίμακα. Και εδώ η κεφαλαιαγορά μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής, όχι μόνο ως μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων, αλλά και ως μηχανισμός αναβάθμισης προτύπων, εταιρικής διακυβέρνησης, αυξημένης λογοδοσίας, ποιότητας πληροφόρησης, μεγαλύτερης πειθαρχίας στη χρήση κεφαλαίων. Αυτή η αυξητερότερη πειθαρχία θα μειώσει το κόστος της χρηματοδότησης και θα αυξήσει τις επενδύσεις. Από την πλευρά της πολιτείας, το κλειδί είναι να διαμορφώνει και να διασφαλίζει ένα πλαίσιο σταθερότητας και προβλεψιμότητας, μέσα από το οποίο η αγορά μπορεί να λειτουργήσει με κανόνες, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό οι θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στοχεύουν ακριβώς σε αυτό, σε ένα περιβάλλον όπου οι κανόνες θα εφαρμόζονται στην πράξη, σε πολιτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια και μειώνουν τις τριβές και σε μια αποτελεσματική και ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Με απλά λόγια, η πολιτεία οφείλει να μεριμνά ώστε μια επιχείρηση να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου, να επενδύει και να προσελκύει κεφάλαια. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ την ΕΝΕΙΣΕΤ για τα 20 χρόνια συνεπής και θεσμικής παρουσίας της. Εύχομαι η επόμενη 20ετία να είναι διαφορετική από όσα βίωσε η ελληνική οικονομία τα προηγούμενα 20 χρόνια. Κρίση χρέους, capital controls, πανδημία και όλα αυτά. Από την πλευρά της πολιτείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, ώστε η αγορά να λειτουργεί με λιγότερη αβεβαιότητα, περισσότερη ανθεκτικότητα, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες επιχειρήσεις που μεγαλώνουν με κανόνες, διαφάνεια και πρόσβαση σε κεφάλαια. Για το τέλος της ημέρας, μια ισχυρή κεφαλαιαγορά είναι εργαλείο για περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερες αμοιβές και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κασάπη. Βλέπω με χαρά. Έχετε πάρει το κολλάι τη δημόσια παρουσία. Είστε μόλις 2 μήνες, το πούμε αυτό, στο πόστο του Γενικού Γραμματέα. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε στα καθήκοντά σας και να καλέσουμε στο βήμα την αγαπητή πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και φίλη Βασιλική Λαζαράκου. Ελάτε. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της ΕΝΕΙΣΕΤ, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά να απευθύνω σήμερα, χρόνια πολλά στην ΕΝΕΙΣΕΤ, και είναι μεγάλη χαρά να απευθύνω σήμερα χαιρετισμό σε μια επετειακή εκδήλωση της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, ενός θεσμού που διαχρονικά συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της ποιότητας ελληνικής κεφαλαιαγοράς, κύριε Κολορίδα. Η παρουσία όλων σας εδώ, της πολιτικής ηγεσίας, των εποπτικών φορέων, των εταιρειών και μάλιστα σε ανώτατη εκπροσώπηση από ό,τι βλέπω σήμερα, επιβεβαιώνει ότι η κεφαλαιαγορά δεν αποτελεί απλώς ένα μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων. Αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, εμπιστοσύνης και θεσμικής ωριμότητας. Θέλω να πω 3 θέματα, πολύ γρήγορα, πολύ συνοπτικά. Το ένα είναι η εταιρική διακυβέρνηση, αγαπημένο θέμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Και μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση θέλω να δώσω σε αυτό, γιατί είναι κάτι, από την πρώτη στιγμή υπήρξε πρωταρχική αποστολή και της ίδιας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Γιατί δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης. Είναι μια στρατηγική επιλογή. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκησης, μετόχων, εργαζομένων και επενδυτικής κοινότητας. Σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπου το κεφάλαιο κινείται με ταχύτητα και οι επενδυτές αξιολογούν όχι μόνο οικονομικούς δείκτες, αλλά και δείκτες βιωσιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας, η ποιότητα της διακυβέρνησης καθορίζει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το κόστος κεφαλαίου. Και αυτό μπορεί να το πει καλύτερα από όλους το διακεκριμένο πάνελ των ομιλητών, οι οποίοι θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, οι οποίοι και θα εξηγήσουν, πιστεύω, και τα θέματα αυτά. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι αγορές που επενδύουν συστηματικά στη διαφάνεια, στην ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων, στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και στη λογοδοσία, είναι εκείνες που αντέχουν στις κρίσεις και προσελκύουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένουμε προσιλωμένοι σε μια εποπτεία αυστηρή, αλλά αναπτυξιακή, μια εποπτεία που διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Ξεκινήσαμε μάλιστα πολύ πρόσφατα και ένα κύκλο συναντήσεων με τις διοικήσεις των εταιρειών, ειδικά για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ανεξαρτησία και στη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων. Το δεύτερο θέμα που θα πω πολύ γρήγορα είναι η νέα σελίδα του ελληνικού χρηματιστηρίου, κύριε Κοντόπουλε και κύριε Ποντέν, η ένταξη στο Euronext. Η πρόσφατη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η ένταξη σε ένα από τους μεγαλύτερους πανευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς ομίλους
ενισχύει τη διεθνή ορατότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, διευρύνει τη βάση των επενδυτών, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και τεχνολογικές συνέργειες και ενσωματώνει την ελληνική κεφαλαιαγορά σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαίων. Δεν πρόκειται απλώς για μια επιχειρηματική συναλλαγή. Πρόκειται για μια στρατηγική αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χάρτη. Η πρόκληση τώρα είναι συλλογική. Να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Και το τελευταίο είναι ένα πολύ μικρό σημείο που θέλω να αναφερθώ, επειδή θα το συζητήσετε αργότερα στο πάνελ, για την Ελλάδα ως χρηματοοικονομικό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θέλω να πω λοιπόν ότι η γεωπολιτική και η οικονομική θέση της Ελλάδας προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Η χώρα μας μπορεί και οφείλει να λειτουργήσει ως σύγχρονος χρηματοοικονομικός κόμβος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με σταθερό τραπεζικό σύστημα, κύριε Βρετού, το ξέρετε καλύτερα από όλους πλέον, αναβαθμισμένη πιστοληπτική εικόνα, δυναμικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει περιφερειακές εισαγωγές, διασυνοριακές εκδόσεις ομολόγων και επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν πρόσβαση σε αναδυόμενες ευκαιρίες της περιοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εδώ και χρόνια, υποστηρίζει μια σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Ενίσχυση της κεφαλαϊκής αγοράς ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Επιτάχυση των διαδικασιών ώστε να υποστηρίξει την άντληση κεφαλαίων μέσω της αγοράς. Ενίσχυση προληπτικής εποπτείας για πρόληψη προβλημάτων. Συστηματοποίηση ελέγχων σε εποπτευόμενους και μη φορείς. Ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας και πράσινης χρηματοδότησης. Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων, είτε μέσω του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, είτε μέσω ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη εποπτεία. Θέλω λοιπόν να κλείσω συγχαίροντας για μια ακόμη φορά την Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών για τη διαχρονική της συμβολή. Η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο αφορμή απολογισμού, κύριε Κουλωρίδα, αλλά σημείο εκκίνησης κυρίως για τη νέα φάση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Και χαίρομαι που ακολουθούν ένα πάνελ με πολύ σημαντικές προσωπικότητες ελληνικής κεφαλαιαγοράς που θα δώσουν και την εικόνα της νέας πια αγοράς. Με θεσμική σοβαρότητα, συνεργασία και όραμα μπορούμε να διαμορφώσουμε μια αγορά πιο ισχυρή, πιο εξωστρεφή και πιο ανταγωνιστική. Μια αγορά αντάξια των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και των φιλοδοξιών των επιχειρήσεών μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαζαράκου. Να κάνω μια επισήμανση ότι το πάνελ, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά, θα διεξαχθεί στα αγγλικά. Επομένως, αν χρειάζεται κάποιος διερμηνία, υπάρχουν τα σχετικά μηχανήματα στο βάθος. Και τελευταίος χαιρετισμός από τον οικοδεσπότη μας σήμερα, τον πρόεδρο της ΕΝΕΙΣΕΤ, τον κύριο Αθανάσιο Κουλωρίδα. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Με τόσους σύντομους χαιρετισμούς από τους προλαλήσαντες, φοβάμαι ότι ο δικός μου θα είναι σαν ο χαιρετισμός του ακάθιστου ύμνου. Ελπίζω να είμαι και εγώ σύντομος. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αντιπρόεδρε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και Διευθυντό Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων, αγαπητοί συνάδελφοι από τις εισηγμένες, μπορώ να σας αποκαλώ έτσι, αν και δικηγόρος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μια επέτειο, γιορτάζουμε 20 χρόνια θεσμικής συνέχειας, συλλογικής δουλειάς και ουσιαστικής παρέμβασης για την ελληνική κεφαλαιαγορά και τις εισηγμένες επιχειρήσεις της χώρας. Η ΕΝΕΙΣΕΤ ιδρύθηκε το 2005 από τη συνένωση των δύο τότε οργανώσεων ΣΕΙΣΕΤ και ΕΧΑ. Από τότε διαχρονικά εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης. Σε αυτά τα 20 χρόνια, η ΕΝΕΙΣΕΤ στάθηκε και στέκεται η θεσμική φωνή των εισηγμένων εταιρειών προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, με παρουσία στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαχρονική συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο Διοικητικό Συμβούλιο των European Issuers, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών, στην οποία συμμετέχουμε και με την οποία έχουμε πολλές συνεργασίες, και σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές, τεχνοκρατικές επιτροπές και άλλα εθνικά και αλλοδαπά θεσμικά και επιστημονικά φόρα. Όλα αυτά με συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και φορείς της αγοράς, με μια μικρή και ευέλικτη ομάδα
και με ρεαλισμό, γιατί εκπροσωπούμε την πραγματική οικονομία. Και αυτή είναι η ουσία. Θα ήθελα να βλέπω τις εισηγμένες εταιρείες ως μια υποκατηγορία επιχειρήσεων, αλλά μια κατηγορία επιχειρήσεων που, όπως είπε και η κυρία Λαζαράκου, έχουν επιλέξει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τους κανόνες και την εταιρική διακυβέρνηση. Έχουν επιλέξει δηλαδή να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους με τρόπο ο οποίος ενισχύει την εμπιστοσύνη. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σπάνιο κεφάλαιο στις αγορές. Ήδη από το 2004 και μετά αντιμετωπίσαμε μια πλήρη αναδιαμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι από το 2004 και μετά είχαμε ένα τσουνάμι με ενσωμάτωση νέων ενωσιακών ρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση, υποτίθεται, και αυτός ήταν και ο στόχος των ρυθμίσεων, της εμπιστοσύνης των αγορών. Ενώ αμέσως μετά είχαμε μια δεκαετία μακράς ελληνικής κρίσης, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις παλέψαμε αναζητώντας τη χαμένη εμπιστοσύνη των αγορών, με αυστηρότερους κανόνες, με αναγκαστικού δικαίου ρυθμίσεις για την εταιρική διακυβέρνηση. Η συνταγή δηλαδή που ακολουθήθηκε ήταν μία: συμμόρφωση ίσον εμπιστοσύνη. Όμως σήμερα, σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Το ζήτημα δεν είναι μόνο συμμόρφωση. Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι η ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη οφείλουν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, δηλαδή τη δυναμική τους σε βιώσιμους και καινοτόμους τομείς, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα και να μειώσουν αυτό που όλοι οι επιχειρηματίες και όλες οι διοικήσεις, όλες οι εισηγμένες αισθάνονται καθημερινά, την ασφικτική υπερρύθμιση. Και στην αντιμετώπιση αυτής της υπερρύθμισης εστιάζουμε καταρχήν τη δράση μας. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τα διάφορες δέσμες μέτρων Omnibus, απλοποίησης, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη περιττή πολυπλοκότητα, πιο καθαροί κανόνες, ιδίως σε πεδία όπως η βιωσιμότητα και η ψηφιακή οικονομία. Ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και σε επίπεδο εθνικών ρυθμίσεων, κάνοντας τον αναστοχασμό μας για πιο απλές και ευέλικτες ρυθμίσεις. Χρειάζονται όμως και πιο τολμηρά βήματα. Έχουμε την τάση να εξάγουμε τη ρύθμιση, έχουμε την τάση να μιλάμε μόνο για τη ρύθμιση, αλλά για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί πρέπει να πάψουμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και άλλα θέματα. Πλην του ζητήματος λοιπόν της αντιμετώπισης υπερρύθμισης, τρεις είναι οι πυλώνες στους οποίους εστιάζουμε τη θεσμική μας δράση: υποδομές αγοράς, προβολή και κίνητρα. Πρώτον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Πολλοί λένε και έχουν απόλυτο δίκιο ότι χωρίς βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση κανένα πακέτο μέτρων δεν αρκεί. Πιστεύουμε και εμείς ότι για να ανταγωνιστεί πραγματικά η Ευρώπη χρειάζεται κλίμακα και ρευστότητα. Πώς όμως μια τέτοια ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να συμβαδίζει με τη διατήρηση μιας εθνικής χρηματιστηριακής αγοράς και ενός τοπικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος? Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικά διδακτικό παράδειγμα στην εκαθάριση. Ποιο είναι αυτό? Το Target to Securities. Μια ενιαία τεχνική πλατφόρμα, ενώ τα εθνικά αποθετήρια εξακολουθούν να υπάρχουν. Άρα η Ευρώπη έχει δείξει το δρόμο. Κοινός πυρήνας υποδομής. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε το ίδιο πράγμα και σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Γιατί να μην υπάρχει μια κοινή πανευρωπαϊκή αρχιτεκτονική δρομολόγηση εντολών, ένα κοινό ευρωπαϊκό βιβλίο εντολών? Όχι καταργώντας τα εθνικά χρηματιστήρια, αλλά προσαρμόζοντας το ρόλο τους. Τα χρηματιστήρια θα συνεχίσουν να είναι οι χώροι εισαγωγής, εποπτείας, σχέσεων με τους εκδότες, πρωτογενούς διάθεσης και πρόσθετων υπηρεσιών. Όμως η ρευστότητα θα δρομολογείται, θα συγκεντρώνεται, ώστε κάθε τίτλος να έχει μια ενιαία ευρωπαϊκή δεξαμενή συναλλαγών. Αυτό θα σήμαινε στενότερα spreads, αποτελεσματικότερη έβρεση τιμής, λιγότερο home bias και κυρίως πραγματική πρόσβαση των μικρότερων εκδοτών σε διεθνείς επενδυτές. Δεύτερον, δεν αρκεί να είμαστε σωστοί. Πρέπει να είμαστε και ορατοί. Ένα πρόβλημα που έχει η ελληνική κεφαλαιαγορά. Είναι ελάχιστη η έρευνα που γίνεται για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες από διεθνείς αλλοδαπούς οίκους, κυρίως λόγω του μεγέθους των ελληνικών εταιρειών. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη διεθνή προβολή, περισσότερη λάμψη, περισσότερη επικοινωνία. Αυτό που θα έλεγε κάποιος που ασχολείται περισσότερο με το marketing, επενδυτικές ιστορίες που ταξιδεύουν. Χρειάζεται και η κεφαλαιαγορά και η οικονομία να έχει το δικό της αφήγημα. Τρίτον, αν θέλουμε πραγματικά περισσότερα IPOs και μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων, δεν αρκεί να απλοποιούμε, πρέπει και να ανταμείβουμε τη χρηματοδότηση μέσω αγορών ιδίων κεφαλαίων. Και δεν φτάνουν τα κίνητρα μόνο στους επενδυτές,
Σίγουρα, η κινητοποίηση των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει στην Ελλάδα να δράξουμε τις ευκαιρίες και να είμαστε πρωτοπόροι στη νέα πραγματικότητα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα αποταμιευτικών λογαριασμών. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά πρέπει να δώσουμε κίνητρα και για την ίδια την εταιρεία. Άλλωστε, αγορές χωρίς προσφορά δεν υπάρχει. Πρέπει να πάψουμε, για παράδειγμα, να φορολογούμε τη χρηματοδότηση μέσω κεφαλαίου σαν το φτωχό συγγενή του δανεισμού. Σήμερα οι τόκοι δανείων συνήθως εκπίπτουν φορολογικά, άρα ο δανεισμός έχει ένα φορολογικό μπόνους. Η άντληση ιδίων κεφαλαίων όμως δεν έχει αντίστοιχη έκπτωση. Αυτό δημιουργεί μια φορολογική μεροληψία υπέρ του χρέους. Σε όποιον επιχειρηματία να πάτε, σου λέει γιατί να σηκώσω λεφτά από την αγορά, όταν μου τα προσφέρουν φτηνά οι τράπεζες, τα funds και οι πιστωτές. Η λύση που προτείνουμε είναι απλή. Έχει γίνει σε άλλες χώρες. Το notional interest deduction, δηλαδή μια τεκμαρτή έκπτωση τόκου επί των ιδίων κεφαλαίων. Αυτό θα επιτρέπει δηλαδή στην εταιρεία να εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη ένα τεκμαρτό ποσό σαν τόκο πάνω στα αντιληφθέντα ίδια κεφάλαια με τη δημόσια προσφορά. Αυτό βοηθάει και το οικοσύστημα της χρηματιστηριακής αγοράς, γιατί αυξάνει τη ρευστότητα. Και όπου έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα, έχουμε και περισσότερες συναλλαγές. Ένα άλλο πολύ πρακτικό κίνητρο θα ήταν ένας μηχανισμός υπερέκπτωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιρειών. Έλεγχοι, οικονομικές καταστάσεις, εταιρική διακυβέρνηση, υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετόχων, επενδυτικές σχέσεις, συστήματα και αναφορές, ιδίως EFG, διάφορες επιτροπές κτλ. Το κόστος αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερό και επαναλαμβανόμενο. Και για τις μικρομεσαίες, ειδικά επιχειρήσεις, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι ένα πάγιο εισιτήριο που πληρώνουν για να παραμένουν εισηγμένες σε μια δημόσια αγορά. Αυτό όμως το πάγιο εισιτήριο, πολλές φορές, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λειτουργεί σαν αντικίνητρο. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μειώσουμε αυτό το πάγιο εισιτήριο, να το κάνουμε πιο φτηνό. Αν θέλουμε λοιπόν περισσότερες εισαγωγές, μπορούμε να το κάνουμε υιοθετώντας έναν μηχανισμό υπερέκπτωσης. Αντί η εταιρεία δηλαδή να εκπέσει φορολογικά τις δαπάνες, μπορεί να τις εκπέσει 100%, μπορεί να τις εκπέσει με έναν συντελεστή 200% για παράδειγμα. Άρα ένα μέρος του κόστους διαφάνειας και συμμόρφωσης επιστρέφει μέσω μειωμένου φόρου, καθιστώντας τη συμμόρφωση βιώσιμη και όχι τιμωρητική. Παράλληλα, αξίζει να δώσουμε στοχευμένα και ελκυστικά κίνητρα, ιδίως μετά την εξωστρέφεια που αναμένουμε στα επόμενα χρόνια λόγω της απόκτησης του χρηματιστηρίου μας από τη Euronext και σε αλλοδαπές εταιρείες όμορων χωρών που θα επιλέξουν στην Ελλάδα για την εισαγωγή τους. Κίνητρα που να ανταμείβουν την πραγματική εγκατάσταση δραστηριότητας στη χώρα, όπως νέες θέσεις εργασίας, μισθοδοσία, επενδύσεις σε υποδομές και R&D. Κυρίες και κύριοι, η ΕΝΕΙΣΕΤ στα 20 της χρόνια έχει ένα ξεκάθαρο όραμα. Ένα σύγχρονο, ευέλικτο, ανταγωνιστικό πλαίσιο άντλησης κεφαλαίων, μια κεφαλαιαγορά δίκαιη, με ισχυρή εταιρική κουλτούρα και με ενημερωμένο και υπεύθυνο επενδυτικό κοινό. Αλλά το όραμα δεν γίνεται πράξη μόνο με δηλώσεις. Γίνεται με συμμαχίες, με συνεργασία θεσμών, εκδοτών, επενδυτών και εποπτικών αρχών. Και κυρίως με μια κοινή παραδοχή ότι η κεφαλαιαγορά δεν είναι παράρτημα της οικονομίας, είναι εργαλείο ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ όλους θερμά όσους στήριξαν την ΕΝΕΙΣΕΤ αυτά τα 20 χρόνια. Τα μέλη μας, τους συνεργάτες μας, τους θεσμικούς συνοδοιπόρους μας και συνομιλητές. Και σας καλώ να δούμε τα επόμενα 20 χρόνια με την ίδια σοβαρότητα, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία. Λιγότερη αδράνεια, περισσότερη τόλμη, λιγότερη υπερρύθμιση, περισσότερη Ευρώπη και Ελλάδα της ανάπτυξης. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου για σήμερα στους υποστηρικτές μας για την ευγενική τους στήριξη. Την Τράπεζα Πειριώς, την Allwyn, τη Βιοχάλκο, τη Motor Oil, την Elval Halcor, την Synergy Holdings, την Oval Properties και την Credia Bank, καθώς και στους media partners της εκδήλωσης, την Alter Ego Media και την Αυτεμπορική. Θερμές ευχαριστίες επίσης στα μέλη της δικού σας Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου, της ΕΝΕΙΣΕΤ, στους ομιλητές μας που αποδέχτηκαν την πρόσκληση και βρίσκονται σήμερα εδώ παρά τα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά τους, στην εταιρεία παραγωγής Viewmaster Events για την άρτια οργάνωση, καθώς και στο Δείπνο-Σοφιστήριο για τη φιλοξενία και τη φροντίδα τους σε αυτή την όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ βεβαίως όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας, καθώς και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλημίτζο για την ευγενική του συμμετοχή, ιδίως γνωρίζοντας ότι αύριο πρέπει να ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της σημερινής διοργάνωσης. Συγγνώμη αν ξεχνάω κανέναν. Και πάνω απ' όλα τη συνεργάτηδά μου στην ΕΝΕΙΣΕΤ, την Ισιδώρα Φουσκαρή,
Χωρίς την επιμονή της και τις αμέτρητες ώρες δουλειάς της, η σημερινή εκδήλωση δεν θα ήταν εφικτή. Και το εννοώ πραγματικά. Χρόνια πολλά λοιπόν στην ΕΝΕΙΣΕΤ και καλή δύναμη σε όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις που κρατούν την οικονομία ισχυρή και την Ελλάδα και την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρώτο κύριο Κουλωρίδα και να πω και εγώ ένα μπράβο στην Ισιδώρα. Νομίζω με την Ισιδώρα μίλησα τις τελευταίες 3 μέρες πιο πολλές φορές από ότι με τον αρχισυντάκτη μου στην εκπομπή και με τη γυναίκα μου μαζί. Ήταν όμως επιμελέστατη. Λοιπόν, έθεσε πάρα πολλά ζητήματα ο κύριος Κουλωρίδα, ζητήματα μεγέθους των επιχειρήσεων, ζητήματα ρευστότητα, ζητήματα κινήτρων και νομίζω και πρόεδρε μας δίνετε μια πολύ ωραία πάσα για το πάνελ το οποίο θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως. Θα γίνει στα αγγλικά. So, we're switching now to English and I would like to call our honored guests. First of all, the Chairman of Board of Directors of Athex Group and member of the Executive Committee of Euronext, Mr. Camille Bedin. Bedin is the right way to pronounce it, right? Okay, that's fine. Thank you very much. You can join us right here. Joining us as well via Zoom is the Chairman of the Board of European Issuers, Mr. Luca Van Kiste, if I'm pronouncing it correctly. I'm sure we're going to see him very shortly. The CEO of Athex Group, Mr. Ioannis Kondopoulos, Yanos Kondopoulos. Here you go. Hello, Luke. And the CEO of Credit Bank, Mrs. Eleni Vretou. Thank you, Mrs. Vretou, for joining us. And last but not least, the CEO of Alter Ego Media, Mr. Ioannis Vredzos. I think we can start. I'm going to sit down as well. The topic of our discussion, for those of you who don't know, it is Athens, Southeastern Europe, and the EU single market for capital, the role of exchanges and listed companies in new pathways for growth and listings. Let me just stand here. Good. We can start. I think we should start first with the institutional players and then move forward with the private sector ones. So, Mr. Bodin, the first question is for you. The investment by Euronext and the Greek Athens Stock Exchange it made headlines. It was hailed as a vote of confidence in the Greek economy and and the prospects of the Greek economy and the Greek capital markets. So my question is, what does the new Euronext ownership change for the Greek capital markets, and how can it reinforce the attractiveness of the Greek companies? Well, first of all, thank you for having me tonight. I'm very pleased to be here in Athens. I'm coming very often now into this city. So you raised a question about what did change concretely for the Greek capital market, the new Euronext ownership. I think the first thing is on the liquidity. And it has been mentioned on a few occasions in introductory speeches. Liquidity is the name of the game. And what Euronext is bringing is the largest liquidity pool in Europe. We have a presence now in 8 countries in Europe. So the group was created through the merger between France, Belgium, and the Netherlands in 2000. Shortly after, was joined by the Portuguese. And since then, we've expanded in Ireland, in Norway, and Italy. And I think that now we have a size of a liquidity pool which is twice the size of the London market, with about 13-14 billion traded every day on Euronext markets for equities, and which is 3 times the size of the German market. And this is really a game changer for company when we connect the local ecosystem to the single technology platform, to the single liquidity pool, and to the single order book, making reference to what you were saying before about connecting liquidity in a single order book. So we have that single order book at Euronext. It's demonstrated significant results when we connected the Irish market, when we connected the Norwegian market, when we connected the Italian market onto this single order book. What are the results? The first is that the traded volumes are increasing significantly. We had between 20 and 35% growth in traded volumes in all new markets that joined our liquidity pool. And this translates directly into tighter spreads for company. And this is what is very important when we talk about liquidity, is about financing conditions for companies and about spreads. And this is an important KPI I would like to insist on.
The second topic that Euronext brings to the table is for non-listed company. I know that here we are part of an association of listed companies, but it's even more important for non-listed companies to be accompanied in the trajectory towards an IPO. Because an IPO is a big change, and many of you in this room have been through this change and this journey. It's a significant effort because you need to review your governance, you need to define an equity story that is palatable to investors, you need to change the way you report, you need to define a capital allocation policy. And all these things are very complicated when you are not used to interact with, I would say, sophisticated, but it's not the right word, but investors that are buying shares every day in listed companies. So what we do at Euronext is that we provide pre-IPO programs that we are deploying in Greece in order to help entrepreneurs, to help management team to navigate through the complexities of the preparation of the IPO. We do not do that alone. We do that with partners. It could be local market participants, banks, lawyers that are part of this program. And this is free for company, and they could be part of this cohort of pre-IPO candidates, whereby months after months, quarters after quarters, they will learn about how to do a successful listing on the market. And the final thing that an exchange can provide is also tools to direct investment to the companies with a sectorial approach. So I'm talking here about indices, exchange-traded funds. Those are important vehicles in order to direct investor flows into companies. And Euronext is investing into that, and will continue to deploy new indices, new ETFs to facilitate the investments in Greek companies. Okay, great. We got a very good picture of that, and thank you very much for this. We can move forward with Mr. Van Kist, and I see some light coming in from your window in Brussels, which is a good thing, taking into notice that it's the end of, we're still in the last days of winter. I didn't see that coming, but it's very hopeful. So if you could tell us a bit more for our Greek audience here about the role and the scope of European issuers and the problems that you're dealing with at the pan-European level. Thank you for inviting me. It's a pleasure to address the difficulties we see from our side or how we try to cope them. First of all, I was listening to what Camille was saying from Euronext that we know very well, because I was myself CEO of a Belgian mid-cap company for 20 years, to 1919 until 2010. And in that period, we were happy to be on the stock market because it allowed us to find the necessary funds to make our company grow. And in some moments of crises, like everybody has sometimes in the life of a company, to find the money that was needed to our continuity. So in this respect, when we look at the situation then, I think there is quite a difference with what it is today, because at that moment, many companies were seeing stock market as being the real solution for their funding. And the regulation was basically not simple, as Camille explained, but it was feasible. Until 2009 arrived, the crisis, the financial crisis, where you suddenly had a lot of new regulations to protect the investors or to protect the banks of making no mistakes. So when I left in 2020, I said, oh, the things are changing, and I became president of European issues in 2014 and found that the complexity of 2009 was even increased quite dramatically. So at that moment, the CMU, the European Commission, decided to launch a project called CMU, Capital Markets Union, that I followed very closely, being in working groups at the European Commission. And we had a very good cooperative working group with many people around the table. I always will remember that. And we found good and bad solutions. For example, one of the good solutions, but that did not work very well, was the pre-market approach, in which we said we will create a market where people are not obliged to follow the regulations, but they are so-called to be on a stock market.
And that didn't work very well because the investors were not so interested to follow those markets because they were not sure that there was enough certainty for what they proposed to their clients. There were other things. For example, I proposed and the group that I was working in fully agreed with it, a transition element for smaller companies coming to the stock exchange, in the sense that I proposed a system of transition of a couple of years with a comply or explain system. If you comply with the rules, okay. If you cannot comply with the rules, you explain why you cannot comply, and you tell in your reporting when you will achieve that. And of course, there must be a limit in years. So we approved that, and strangely enough, that never came into a law because somewhere there was a position from, I presume, the European Parliament. And then I tell you that because I want to stress the difficulty today that we are living in relation to the burden of regulation for companies that try to go to the stock markets. First of all, today we are in a very difficult situation. We are 5 years later now after that CMU project finished. We are confronted with an increasing competitive environment in European economy versus the rest of the world. May it be China or other places, that's not important. We are on top of confronted with a difficulty called Ukraine and the war over there. And we are also taking responsibility, which I think is good in relation to the climate change, but that brings a lot of complications and obligations for companies. So companies will need in the next years to come much more money to assure the growth of their company like we did in the past, but also to assure their continuity of existence, because in relation to the whole issues around the climate change, some companies even have to review almost totally their strategy, their products, the recyclability, the way they are producing it, the relations with their suppliers and customers, their own CO2 production, etc., etc. So to handle that, you will need very innovative projects, and smaller companies will be confronted as much as bigger ones. Bigger ones will have more capability to answer that, but the smaller companies that we want to attract to the listed markets will have a lot of difficulties to address the issue and will need a lot of money. And in that respect, we have to realize that in Europe, only 1/3 of the financing of the economy is done through listed to stock exchanges, and 2/3 is done through banks. In the United States, it's just the opposite. In the United States, their investment, the stock exchanges have more investors that are willing to take risks, which is something that is embedded in innovative and difficult projects. Banks, by the way, are not built to do those kind of approaches. So they are not meant to take risks, so it has to come from the stock markets. But then our companies, our smaller companies that try to enter in that market, look at the burden of regulation and are very afraid to do so, which ended in basically a high reduction of IPOs over the last 10 years and a reduction in total of companies that are quoted on the European stock markets, which is for me a main concern. And in that respect, I want to do an appeal to all, and certainly to you as a community, but I would do it to other countries in Europe the same way. We have to act together to find answers to that, so that we can bring the companies, the investors to the stock market, being interested to do so, maybe with fiscal advantages or with other means. And we have to bring companies to the regulated market so that they have access to the capital they need. And to do this, we are all responsible. I think what I see, I am myself also in the board of EFRAC, making the standards for sustainability. And I see there, the whole community is there. NGOs, unions, civil society, auditors, banks, investors. Myself, as a representative for the listed companies, I'm the only one that represent companies, and there is somebody from Business Europe.
we are confronted with a huge demand of rules and reporting that is totally unfeasible, which ended with a first set of rules in 2022 that was so dramatically high because we were not able to defend ourselves against the demands of academics in the room, auditors, etc., and unions and NGOs, that it ended up, happily enough, with the full realization by the European Commission that that was not something they could impose on companies. So we are now working on the simplification set, but it's a very long process. So my appeal is to the Greek community, how can you, or are you thinking about how to organize yourself the best way you can to make this process happening much faster? And I think people like Euronext, of course, can play a very big role in this because they are used to find systems that are working in many countries. So I applaud for whoever that creates a capital market that is more homogeneous, but I am not pleading for or against other capital players in the market. That's not my role. But we have to find a process that speed up. And in this, that means that governments have to take responsibility together with the authorities that are controlling the markets, together with other people, for example, the associations of the enterprises have to play a role, the sector associations and the other ones, to make it such that a group of people that is more reasonable, because I see as a positive sign that the European Commission has realized that they have to become more reasonable. For example, the transition today is a subject that is accepted, while it was not accepted before because they were afraid that company would misuse that facility for bad reporting or non-reporting. Today they realize that transition is a notion that is absolutely needed, but we have to act quickly. We cannot wait too long. So that's my appeal. How can we, for example, in the Greek community, or my colleagues in the panel have an answer? How can we better organize such that Greece has one voice, Italy has a voice, and then that process is not anymore fragmented through back and forth discussions from people who are standing up and saying, I am totally in favor of a harmonized system, but you have to respect my priority. And you end up with something on a European level that is certainly not acceptable. Okay. That was my message in the first sense. Thank you. Thank you for this. Thank you very much. You lay down a wide variety of subjects, but we're going to come back to them after we finish our first round of speakers. Mr. Kondopoulos is next. We're going to come back to the Euronext acquisition, and I would like to ask you how the integration of the Athens Stock Exchange into Euronext group marks a major transformation, in your opinion, for the Greek capital market, and what does this new reality create for listed companies and for those who wish to become listed? All right. So, given the fact that Camille was here, I wanted to make sure that we don't repeat ourselves and we hypnotize you. So I'll try to be brief. Let me just give you a little bit of context in terms of where we are right now and how truly Euronext can be a catalyst for our next chapter here. Effectively, if you want to think about a stock market, one interesting way, at least that I like to think about it, is that it's a market of competing narratives. All right? It's basically all of you on the listed companies go out every day, hopefully every day, and you speak to investors and you tell them a story. And guess what? Best story wins. That's the objective. It's as simple as that. How has that changed? I think to a large extent, at least from the moment that I've been around, and I can attest to it, since 22, the real thing that helped all of our stories has been the macro side. The macro has been tremendous, and the only thing we needed we still needed to try, right? There are a lot of very interesting macro stories out there, and our core strategy has been to go out and tell that story. Basically give the opportunity to our listed companies to present everything that has changed in this new context and how is that going to benefit
themselves in the market. Fast forward to now. One of the objectives that we had, and believe me, that was not something that people, I think pretty much every objective that we put forward at the stock exchange since I've been around has been considered a terrible idea if you read a lot of, not necessarily the press, but definitely the websites that some of you like to follow. One of those ideas was to think about developed market status. What I had said, you know, our ability to play in the Champions League as opposed to playing in the second category. And not everybody liked that. Nonetheless, we're getting very, very close to the realization of this. And that has a different setup in terms of how listed companies should be thinking about how they tell their stories. Why? Because in emerging markets, where you can do really well or really badly is actually related to macro. In developed markets, it has to do a lot more with your sector and a lot more with your actual company, what it does, your own very specific story. Enter Euronext. So let me be specific here, and since I've seen a few journalists around, I'm going to try to actually give you a few pieces of information of how we're going to do this. I think most of you must have observed that we really did a significant effort to put ourselves forward, have an outward orientation, events that we have done and will continue to do with Morgan Stanley in London, with JP Morgan in New York, with SocGen in France, several ones in Europe. But now we need, as we said, we're competing for the best stories, and we want to take this big megaphone that's called Euronext and amplify those stories for the next few years. So some events that are coming up that now, you know, will comply and will be even more relevant on the developed market setup. First, it's going to be the ability to use indices that will make a difference. One particular example is the Euronext European Tech Leaders Index, which basically is concentrating on the 100 top growth companies in that particular field. And, you know, it covers areas, companies from biotech, medtech, cleantech, fintech, e-commerce, and so on and so forth. This is an area that Greece has shown a lot of development, a lot of promise, and this is something to aspire to, and that's what we're going to be providing. How we're going to do this? We're going to pair it with taking advantage of the Euronext Tech Leader Forum, which is kind of the sister association with that index. This year, this forum is going to happen on the 2nd of December, and Greece is going to be participating. It's a flagship event in Europe as it relates to technology companies. It brings together founders, executives, investors. It's in Paris. Yeah. So this is something that also, and very relevant to Greece, because we have a lot of technology companies. Some of them have done exceptionally well in Greece, but we have a long tail end of aspiring candidates out there. They're going to cover also workshops and tracks that relate to the scale-ups on a pan-European level. So that suddenly becomes accessible to those Greek companies. Another interesting component that I think is one of the top globally, it relates to the Euronext Infrastructure, Energy, and Defense Investor Conference. That takes place in Italy on the 2nd and 3rd of September of this year. Greek companies will participate. And again, similar to the events that the community already knows, it happening together with co-organizing brokers. So you're not speaking to the wall, you're speaking to the investor community, but now even more specialized in terms of the areas that we see a lot of growth and a lot of potential also from the Greek side. Then there is the Euronext Sustainability Week. On the 16th of September, there's a pan-European flagship event. It lasts for a week. There's one particular day that big things happen, and this year it will happen in Greece. So as you see, the focus and the emphasis is to a large extent on Greece, and we want to take as much the opportunity and the case of actually showcasing what our listed companies could do.
And then finally, we have one of the largest events on the mid-cap and small-cap conferences in Europe. That's a CFNB dedicated event to Euronext that will take place on the 30th of September and the 1st of October in Paris, and our companies will participate there. Since I don't think I have much more time, I focused a little bit on what's in the upcoming menu. I didn't cover everything for the listed companies in the context of amplifying the message, catalyzing the message, and boosting what we have done so far. And then also, Camille alluded to this, but I'm not going to mention more details. I'm going to be around if anybody wants to ask questions. The IPO Ready, the Elite Program, the specific funding days, events on particular sectors, all of these things are going to be happening either in 26 or 27 for companies which are thinking of entering the market. So the pipeline is going to be taken care of, and also we want to do things for our existing listed companies. Let me stop here, and we can cover things on the second question. We'll come back to you very shortly. I think, Mr. President, this panel is very well structured because we heard the institutional players, and now we will move forward with the private sector players, starting with Mrs. Vretou. I think we have done just a short introduction. We've come a long way. I think 15 years ago, the Greek banks were actually staring at the abyss, and now here you are representing, leading Crédit Bank, which forms the fifth pillar in our banking system. We've certainly come a long way, but now we'd like to hear your policy proposals, and actually what we'd like to hear from you is what structural reforms you think are most urgently needed to make public listings more attractive for mid-sized companies in our region. Thank you very much. First of all, happy anniversary to the association. I'd like to start by saying that the first thing we observed in the last few years is, and I think this is kudos to Mr. Kodopoulos here, but also to the Capital Markets Committee, a lot more extroversion. So, we see an exchange that is a lot more extrovert, not just about advertising and publicizing the Greek listed companies outside Greece, but also trying to educate potential issues, which is very important. And I think I come here today in a dual role, in the sense that we are a listed company ourselves. So, we do feel a lot of the pain around regulation, complexity, and all these things that people complain about. But we also have a role as an advisor or broker, actually trying to take, new companies, that consider entering the market. And because of the bank's particular positioning, which is mostly in the mid-sized companies, we get a lot of the pain that they discuss to us, when they talk about potential listing. And I think if you look at the reality right now, what you have is actually a market that, Greece structurally is mostly composed by mid-sized SME companies. So, you have about, 30 big names, and that's about it, that control most of the GDP. But if you look at actual numbers, we're talking about, mostly family, established business, entrepreneurs, which basically, they start from scratch, or they inherited a business that, it's now mature, or, they're looking to expand further. In this market right now, the other phenomenon that you have, which is not just a Greek reality, it's a European or global reality, is that you have excess capital. So, you have excess capital in the banks. The banks right now, they have severe competition among themselves, despite, the public talk that helps my bank as a challenger, but, the reality is that we are competing very aggressively on, lending. So, you see spreads that are back in the mid-2000 levels right now in the market. So, excess funding by the banks, very competitive terms. Lots of Greek private equity firms. So, we actually have seen the establishment of several, Greek-based, that are effectively focusing on mid-market, SMEs, and they have capital to give at not too aggressive returns. You also have private capital as well outside the private equity firms. So, the funds, et cetera, that can give you, very aggressive lending terms, financing. Then you have the stock market. So, you go to someone, you say, would you consider listing? And you have to convince them why a listing would be optimal versus all the other sources that come with less pain and friction. So, these are the things that we need to do ourselves. And I think, if you look, and I will probably be repetitive with many of the things that... How do you convince them? Well, it's very difficult, and I'll tell you, it also depends on the maturity of the company as well, because, if you look, companies that are mid-sized, as I said, the family, typical Greek model, most people are afraid that if they list, they cede control.
So effectively, it's no longer my business. Effectively, I have a board that, Ms. Lazarakou says, talks about independent directors. Are they going to tell me how to run my company, which is I'm, the third generation? And what is all this ESG, I won't say the word that comes to mind, nonsense, and then this extra cost. And it's not if you actually quantify the annual cost of maintaining a company listed, it's substantial. It's not small. It's not just the initial cost, because you need to have the auditors, the certifications, the annual reviews about governance, and then another audit on top of that, and then your ESG compliance. So people IR teams, market making teams. So people just put this down, says, well, don't you prefer that you actually lend to me, and I'll give you an extra 20 basis point spread, then still much more and we even see what is funny, even within banks. We see the departments competing against each other. So, you have the investment banking team competing with the commercial banking team that says, don't listen to what my colleague says, I'll give you the loan. So I think, what we need to do, and, I will repeat some of the things that, Mr. Kulorida said, is that, first of all, I think what we need is basically, some streamlining and deregulation right now, in the listing requirements. And not just in the listing requirement, but also in the governance requirements as well. So, simplification, alignment among the European countries, and I think this is a great opportunity for Euronext to try to align the European capital market rules, because we say we have a unified set of rules, but there's a lot of local flavor in every country, and a lot of national directives that come on top of that makes this even impossible to comply. We need to reduce fragmentation. We need to give incentives as well. So, I think we need incentives on both sides. We need incentives for the company to be listed, and I think some excellent ideas again from the association that were put forward. But we also need incentives for the investors to actually buy stock. Why would the retailer actually try invest in a company? So, and I think what we also need is to further build on the ecosystem. So we want more research around mid-cap or small-cap, tools that actually investors can use to make educated decisions. And I think this is also for the protection of the market, because right now, if you look at the Greek market, the Greek exchange, if with the exception of the big companies that have attracted the banks and some of the big large caps that have attracted institutional international investors, the rest are mostly relying on retail. So, basically, trying to get retail investors without having the right tools, research, and mechanisms to keep them educated, it can be very, very risky, and again, we can end up in similar problems that we had in the past. Thank you very much for this. We're going to come back to you. I was thinking that I can imagine having someone from the Greek, my fat Greek wedding, my big fat Greek wedding, someone my company is going to be run by Exenos, something like that, if it gets listed. Now, we move forward to Mr. Yannis Vredzos, the CEO of Alter Ego Media, one of the leading Greek media and entertainment groups. This goes hand in hand, Mr. Vredzos. Also, I would like to ask you for your policy proposals and for your experience so far and as a listed company. First of all, I would like to my best wishes to the association. Congratulations for this event. First of all, I believe that it's very essential for the Greek market and the Greek economy to have more listed companies in our market. We all recognize that there is an issue to be addressed, that at the moment there is a concentration of the market in limited numbers of very big, large corporations. So it's very essential to attract more companies. And because we are in a specific economy, it's not easy to attract. There are not many non-listed, very big companies. So for me, the priority should be on two areas. Firstly, to try to find mid-sized company that through an IPO and participating in the market can become the next large big companies in Greece. And secondly, we believe that there is another opportunity for smaller companies to enter in the market, I believe that Vienna and the growth market that we have can be a very good way to do that for a smaller company in order to build the new success stories. And we believe that the experience that we have until now
is relatively positive. For example, we have a company that entered the market, Real Consulting, 3-4 years ago, and now they have been moved to the main market, and they have had a very successful way on that. For us, the IPO experience and the post-trading history have been relatively smooth and successful and very good, I can say. We have had a very good cooperation with Hellenic Capital Market Commission and the board and the people of Athens Stock Exchange, so it was a smooth operation. It was a very important milestone for our company. We feel that we have become a better organization, better company through the structures that we implemented. But I don't think that we are a typical case. We had the advantage that because of the ownership profile of the group, we have had an extensive track record in capital markets. So for us, it was not something new. We felt that we had been very well prepared to do that. I don't think that is the case for the majority of the companies at our size. So I'm very glad that I heard from the people of the Athens Stock Exchange and Euronext now that they are ready to educate the new companies. It's very important to understand. I understand the scrutiny and the focus on regulation because of all the crises that happened 1 decade ago and the protection of the retail investors, especially the retail investors. But we need to understand that the companies are the clients of the stock exchanges. Many of us felt during the process that we are not the clients, that we have to be attracted and be helped to become clients. But we were under a process of scrutiny and judged by that. So the programs that you mentioned, I think it will be extremely important. I believe that you need to focus on new companies, how you educate them to understand that this is a process to become better. It's a process that anyway need to undergo at some point if they want to grow, because we really feel in Alter Ego Media that these structures and this regulation help us on the future growth, and we will not believe that we'll be able to cope with this growth if we didn't have this structure in place. And on a second note, I believe that now that we have the experience from Euronext, then we can address a little bit the regulatory issues to be more proportional to the size and the characteristics of its company, because it does not make sense the same rules to be applied for a multi-billion cap corporation and a smaller mid-size that. So I believe this will be the focus if we have to speak about the IPO process and the potential of the market. Thank you very much. We'll come back to you as well. We're going on our second round now. And Mrs. Beden, Mr. Vredzos raised an issue of that one size doesn't fit all. Ms. Rutu as well raised an issue about the alignment. You heard her. And I would also like to ask you about the remaining hurdles, the hurdles to scale European capital markets. So I think we have a problem in Europe about fragmentation. And fragmentation is becoming an issue because each time you have a European directive, then you have a local translation, and with local gold plating, red tape, and what Euronext is all about, it's about harmonization of rules and processes. And if you compare ourselves to the US, for instance, whereby you have one SEC, in Europe you still have 27 national competent authority for supervising market infrastructures issuers. You have as well more than 20 stock exchange. You have 30 post-trade market infrastructure. It's too much. So we need more consolidation and we need more harmonization of processes so that the market becomes more visible to the external world. Because for investors that are abroad, outside the European Union, they don't understand this fragmentation. The second topic is that Euronext is a voice in terms of advocacy to represent the diversity of the European ecosystem and to harmonize processes. I'm giving you one example, is that we have been a strong force of proposals for the Listing Act that was adopted by the Commission a couple of years ago. One important point for us was to have a single prospectus, because in order to do an IPO in Europe,
you have 27 different frameworks. It doesn't make sense if you look at it from the investor standpoint. In the US, there is an S1. In Europe, 27 different prospectus. So now we have the approval of our regulators to have one single prospectus across Euronext markets that would make it easier and more palatable to foreign investors to invest into IPOs of Euronext listed entities. The second point is around a big problem that we have in the European market around how we direct the big savings we have in Europe into productive investment. And it's been, to a certain extent, discussed in the context of bank loans versus equity funding. But the topic is even more blatant when you look at what is the use of proceeds of the savings of Europeans. And in most cases, they are investing in low-yield instruments, fixed income instruments, so to finance government debt. And I'm mentioning that because I'm coming from a country that has a 5.4% deficit to GDP, and where the government today doesn't have necessarily the right incentives to move the fiscal and tax incentives that they are giving to households to direct them into productive investment. And that's a big thing because I think what we are missing in Europe is the right tools to redirect investment into productive savings. For sure, this is a topic that has been going on in many, many countries, but we need to act on that. And we are as well working with market participants here in Greece to define a list of potential market reforms that could be proposed in order to improve the framework, in order to provide the right incentive for companies, to provide the right incentive for retail participants to invest and to fund the equities that is needed by Greek companies to continue to innovate and grow. So if I get it right, if I get it right, I remember now 3 weeks ago, it was 3 weeks ago, President von der Leyen hinted at something like a 28th framework, a 28th legal system for startups. You're suggesting that something like that should apply to listed companies as well? Yeah, I mean, first, the topic for listed companies is about proportionality, and it's about level playing field. Level playing field because, for instance, I mean, we are all committed in this room to the ESG agenda. I think there is no question that sustainability is an important topic. But how come does it not apply evenly to listed and unlisted companies? So I think what we are advocating for is a form of level playing field between listed and unlisted companies, because non-listed companies, as listed companies, need to do the same to save the planet, right? It's not a matter of being listed or not being listed. So that's one. And the other one is about proportionality. I mean, it has become very cumbersome in terms of reporting requirements, not only for large cap, but also for mid cap, to report on a lot of KPIs. So there has been an omnibus package, a simplification agenda that is in the making and that has largely come into force, but we are not there yet in terms of what sort of red tape and reporting requirement that do not provide tangible benefits that we could get rid of. So Euronext has a role to play, and we are really the voice of European companies. We have a good dialogue with the Commission and with the national competent authorities in order to create a framework which is beneficial for listed companies. Okay. If I'm understand correctly, Mr. Van Steenkist, you're agreeing with what you've heard in the past few minutes. What are your policy proposals? I agree in principle about what Camille is saying, but for example, on the sustainability reporting, in the beginning it was for all companies that have a certain size, about above 450 million euro sales and about above, I think, 750 people or 500 people in the beginning even. We had to find a solution for that. So at the end of the day, we could convince the European Commission that they would start only with the listed ones, and in the beginning
we had an agreement that would be much higher than 450 million and turnover and more than 1,500 to 2,000 people. But suddenly, again, and that was the disappointment, it started to become reduced. It was not more than 1,000 people and more than 450 million. So this is, of course, not an ideal solution, but because it is not applicable to other companies that are not listed and that have a certain size, but it was a tentative to reduce the burden and to limit it to companies that were capable of handling it. And also in that respect, you should be aware that when I look to my member companies, some companies claim that they want to do every demand from the European Commission. So they go for, we can handle it, we do it, and we will be the best in competition when the burden of reporting is big. While we say, hey, you should find solutions that are for everybody applicable. And that is, of course, always a compromise. So in that sense, for what is now on the table, we have said that we still want to have more simplification as quoted companies, but we have accepted the notion that in the first beginning, the first years, it will only be for listed ones, and only thereafter it would become for non-listed ones, so that we have a kind of a step approach to introduce the system. And for the other companies, it would be on a voluntary basis and not on a mandatory basis. So they will be anyway involved in the system through the fact that in the value chain, everybody is obliged to check if all the rules of the ESG are respected. So anyway, the companies that are not listed will slowly but surely enter into the system. So that's the only clarification I wanted to give, and why it has been, at the end of the day, specified like that. Okay, thank you very much for this. We move on to Mr. Kondopoulos. If you want to comment on anything that you heard so far. No, I have plenty. And I don't have time, but on I'll your give some highlights. and on your potential clients as well, meaning what's the IPO pipeline look like these days? All right. So look, my distinct realization coming back to this country was that we really, really, really like to complain about things. You put people from a specific ecosystem together, I keep saying that to them. First time I gathered them, be that brokers, listed companies, blah, blah. In the first 5 minutes, you wanted to slash your wrists. Among themselves, right? I mean, they will get depressed just by this. We have to look at the data. We have to look at what has happened. In the last few years, this stock exchange has been consistently one of the top performing stock exchanges in the world. This year, last year, certainly the year before, we pretty much raised the same amount of money, this exchange, this little exchange, as London Stock Exchange. Can you believe that? That probably says a lot about the London Stock Exchange, but it also says something about us too. So things are happening, things are changing, and the only thing we need to do is to aspire for even more. That's why Euronext is that much important. It's going to be turbo boosting us on all levels, and it's on us, everybody here, to take advantage of it. As I said, it's about telling the story. And tell that story to the point that you're really kind of hating yourself from having repeated that story. Why? Because you're competing with many, many different stories. So you need to keep saying it and keep coming back. Now, you asked me about, let me say a couple of more things in terms of our frame of mind. We said that we are a country with small and medium enterprises, and how are these going to be competing in a concentrated market? All markets are concentrated. That's what leadership is called. Leadership changes, and it changes over time. Guess what? Some of the titans of today's Greek stock exchange were SMEs before. Jumbo, Mytilineos, they started on the alternative market. They didn't start on the main market. They were little, and now they're big. Okay? So we have to keep thinking bigger. And that's what this competition is about. The companies that come in, we cannot have all SME companies coming to the market. Only the ones that want to compete
and they are truly the best will come in at the end of the day. Over time, I'm not saying that this is happening now, but you will see it happening. Now, incentives matter, the past matters, and the pipeline, I think, is going to be surprising people this year. Okay. In terms of the alternative market, if nothing truly dramatic happens, and I'm talking dramatic, not if it's an okay year, I think we're going to have probably a record number of IPOs. Why? Because there was a certain law that changed from the Ministry of Finance in 2025 in April. And now the incentives, and also want to differentiate our mode of thinking. They were giving very specific incentives for people, retail investors in Greece, to participate in capital raising on the alternative market. Guess what? This is not a benefit for the retail people. It's like taxes. When you say, I'm going to tax you, the rich, you're not really taxing the rich. You have to ask, as economists would say, what's the tax incidence? Where does that tax fall? So if I give, alternatively thinking, if I give an incentive to retail to participate in an IPO, a tax incentive, and by the way, this is the largest tax benefit globally on retail investors. Look it up. As I said, look at the data. It's not a benefit only to the retail, it's a benefit to the listed companies. They benefit out of that because they issue cheaper. Okay. So let's start thinking a little bit more on the positive side and recognizing what has happened. I think the market will recognize that. We'll see that. This pipeline will come. And I think that we're going to see also some surprises, I hope. You know, I like to be on record on those things, on things that I've promised also in the past. On the rule, which I think is important in Greece, the rule of the first one. Not only that doesn't apply to Greeks, we're not that special, even in our good things and our bad things. But given the fact that we went through a very difficult period, we need to be surprised positively. So you need to see, can I have a shipping company finally? We never had a shipping company actually list at the stock exchange? I say yes. Can we see, as we said, can we see something, you know, we talk about, can Greece be a pillar for the Southeastern Europe? I actually say, not before we are strong ourselves. If we have a really dynamic market and we have lots of IPOs and we have very good results for our investors, then they will come. Otherwise, don't try to be the leader in the region if you cannot be the leader in your country. However, to turn this around, if you see a regional company, maybe in 2026, listing at the Athens Stock Exchange, maybe then you will believe that you've already moved the needle sufficiently enough that even others are willing to list in the Greek market. So let me stop at this enigmatic level and leave it here. It's very difficult to stop at this level when you have a journalist in front of you. So this, let's say this potential shipping IPO, is it like a wish or something that comes up from discussions you recently had with someone? As I said, you have to be optimistic and you have to tell the story, and we'll see what happens. I'm going to be around. You see me all over the place, so, you know, you can make fun of me or, you know, pat me on the back. Okay. So we'll stick with the silver lining. I think we needed that. Or pat Euronext on the back. And we'll move on to Mrs. Vretou, and specifically about the banks is my next question. If you think that banks can move from being primarily lenders to a much wider role, becoming full spectrum capital market enables in Greece and in general in Southeastern Europe. Now I'm looking more positively, as Mr. Kondopoulos said, I'm moving to Southeastern Europe or to Europe as a whole. I think we absolutely should. I think it's part of our mission to actually, try to support the companies that, our clients and the ones that we have, the ones that we know better. Because, of the bank's role, we're very close to these people. We know their journey. We understand the financial positions. We also understand our plans. So I think we have an obligation because, I agree with Mr. Vrentos. We need, in a growing economy, we need more listed companies as well. It's a sign of growth. It's a sign of maturity. So we have a role to play to advise them, to take them by the hand. And I think if you look more specifically what we can do, is first of all, I think we have an obligation to assess without any biases
the IPO readiness of each company. So, what we don't do right now, because again of the internal competition sometimes, is that we see companies that are ready for the IPO, and we do not advise them to actually pursue that. So, I think this is one thing that we need to strengthen our capabilities internally, our investment banking reach, the research that banks, or our brokerage, the subsidiaries write, to actually, identify the targets and work alongside with institutions to prepare the next day. The second thing that we should absolutely do is that what we see right now is a misalignment of our governance expectations, for particularly the upper mid-sized companies. So we tend to be a lot more relaxed as banks as to you don't have an independent board, so what? You don't meet ESG standards, so what? No climate, etc. And I think gradually we need to start seeing that we actually have some governance expectations ourselves, and therefore we prepare them in their journey, in their education process, that the larger you become, the larger your needs in terms of capital are, it doesn't do you any harm to actually invest a little bit more in certain governance criteria that will be important for you no matter what you decide to do in the future. The third thing that I think that we should do is actually to try to prepare some of them in the pre-IPO phase. So, again, what we've seen in markets outside Greece, which is very typical, in the US or UK, is the pre-IPO routes. So, people prepare, companies with placements initially. They start getting more and more, how can I say this, not ceding control, but actually, trying to get access to capital. Work with some of the private equity firms that actually look at potential exit to prepare, some of the investments they have, instead of flipping them to other private equity firms, to try to see, the listing as a potential exit route. So, as I said, I don't think there's any other player in the market that is best placed to play this role than the banks. The banks, we know our clients, we know the sectors very well. And I'd say one thing for shipping, because everybody who knows me knows that it's very dear to my heart. I think the first time people started very actively pursuing the idea, I think I was still at university, to be honest, and that's several years ago. So it's something that we've seen since then, now other markets being developed. So, the Oslo market, is actually home to many, not just for the debt side, but also, for equity. And, we have a business here which is the largest global business, shipping, and we haven't done anything in terms of, growing the maturity to host some of these, listings. So either go in the US on NASDAQ, or New York Stock Exchange, or to Oslo. And I think there's an obvious, room there. And anecdotally, and I'm close by that, because I was really intrigued by what you said, I had a discussion with a very prominent ship owner, a few days ago. And I said to him, now, why haven't you ever considered, a listing in Greece? And he said to me that, that because I actually live in Greece, people don't really understand shipping here. There's no one who can educate them, the investors. It's a cyclical business. So, right now the markets are good and they will love me and they will love, my story. But, once the markets go down, because shipping market will go down, it's part of life. I will be afraid to even go to the restaurant, and have dinner with my wife without being beaten up. So I think it goes back to educating the market, not just the issues around criteria, but also trying to educate our investors to not just buy stocks based on sentiment and this looks good, or this looks interesting and exciting, and I like this person, but actually to try to understand the fundamentals and what is a good company, what is a bad company, where they should actually place their wealth. And again, this is a role that the banks should play. Okay. You have the last word, Mr. Vredzos, and I would like you to address two issues that have been addressed today in our discussion panel. First, the issue of liquidity, and second, the issue of Euronext and the strategic role it can play in strengthening the regional and European capital integration. First of all, I think that a number of issues that I would like to address have been already addressed, and I fully agree that we need, as a stock market, to find a special role in the broader Euronext ecosystem. And I fully agree that to become a gateway of the companies from Southeastern Europe is a great story. If we can
really make it happen. And secondly, I believe that we cannot ignore that Greece, as everybody said, is the global center of shipping. So we feel that it's the right move to try to take advantage of that. So secondly is the access of liquidity and access to capital. And again, I will repeat that there are pools of capital that are, it seems a little bit untapped, even in the domestic market. We fully expect that as a part of Euronext family, we can find access to international investors on a much more efficient way. But I believe that there are two domestic pool of investors that we need to focus. One is retail investors. The participation of retail is very small. We had an IPO and participated almost 10,000 retail investors, and I believe that it was a record for many years. So they are not enough. This is an issue for our market, but mainly is an issue for our economy, because without re-educate the people, the retail investors, the household, to invest, and there are not many ways to invest for a normal household. So the more powerful ways through the stock market, you know, the economy will face issues, and the benefits of the success of the economy will not spread across the full economy if you don't do that. We have not been educated to really invest, and that creates an issue. And you know, the future generation will not be able to rely, let's say, on the pension system. So we need to find ways to educate the people how they will properly invest. The second area probably is there is, you know, a very important liquidity, and on the private side, there are a number of family offices in Greece that they have huge liquidity, mainly because of the success of shipping, but also the business success generally in the market. I believe that we need to find incentives to make them invest also in the Greek stock market. You know, the asset under management, I have a feeling that are much bigger than the institutional investors in Greece. So I think it will be great if, as a part of the broader incentives to create family office structures that are happening, if we can find specific structures and incentives to be more active in the Greek stock exchange market. And then that base can be, you know, a competitive advantage and can become a pool of, you know, not institutional, but professional investors that can be very important not only for Greece, but generally for Euronext strategy. Thank you very much. I think we can wrap up right now. Thank you very much, Mr. President, for organizing this panel and hosting us. Thanks to everyone. Thanks, Luke, for joining us from Brussels. And thank you all. We have one more short thing to do before closing, but let's go for a group picture now, and then we'll close this ceremony. Right. Λοιπόν, νομίζω μέχρι να γίνει εδώ πέρα μια μικρή αναδιάταξη. Έχουμε δύο πολύ μικρές αλλά πολύ ιδιαίτερες βραβεύσεις, τις οποίες θα κάνουμε. Για την πρώτη βράβευση θα καλέσω, που αφορά τον Παναγιώτη Δράκο, θα δούμε πρώτα ένα μικρό βίντεο και θα καλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Κουκλέλη για να κάνει την βράβευση. Παρακαλώ, αν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Να φύγουμε πρώτα και μετά. Να, εδώ. Μέχρι το 1973 η Ελλάδα ήταν
μια χώρα που ζούσε με την δημιουργία. Από το 1973 και μετά η Ελλάδα άρχισε να ζει με την κατανάλωση. Το μόνο θεσμικό πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, που χρειάζεται να φτιάξει η Ελλάδα είναι να πάψει να ανακατεύεται. Δυστυχώς είμαι επιτυχής προφήτης. Χιλιάδες προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν στην Ελλάδα και τα οποία θα δώσουν όθηση στην οικονομική που όλοι θέλουμε. Αν μπορεί να έρθει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκλέλης για να... εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω μόνο 2 λόγια. Ο Πάνος Δράκος δεν υπήρξε μόνο πρόεδρος της ΕΝΕΙΣΕΤ. Υπήρξε ένας ιδιαίτερα δραστήριος πρόεδρος, μέχρι τέλους. Υποστήριξε με σθένος την ανάγκη αναβάθμισης του χρηματιστηρίου για να αποτελεί πραγματική πηγή χρηματοδότησης για τις εισηγμένες. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που υπήρξα στενός του συνεργάτης. Αν μπορείτε να έρθετε για να δώσετε να παραλάβετε το βραβείο, για να το δώσετε στην Αλεξάνδρα Δράκου. Είναι εδώ, κυρία Δράκου, ναι, ελάτε. Άμα θέλετε στο κέντρο, πέρασε στο κέντρο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Υπουργέ, Γενική Γραμματέα, κύριε και κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του πατέρα μου και όλης της οικογένειάς μας, αισθάνομαι μια βαθιά τιμή για το που υποδέχομαι αυτό το βραβείο, το οποίο αναγνωρίζει τη ζωή του που ήταν αφιερωμένη στην ακεραιότητα και την προσφορά. Δεν ακούγομαι καλά. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ο πατέρας μου συνδύασε την εξωτερικιά με μια σταθερή δέσμευση για την οικονομική και βιομηχανική πρόοδο της Ελλάδας. Σε όλη τη σταδιοδρομία, με θέση στη βιομηχανία, στην εταιρική χρηματοδότηση και σε επιχειρηματικούς φορείς, έθετε προτεραιότητα στην επαγγελματική αριστεία, αλλά και στην πίστη του για συνεργασία και πρόοδο. Νομίζω ότι από όλες τις θέσεις στις οποίες πέρασε, η ΕΝΕΙΣΕΤ ήταν αυτή που τον αντιπροσώπευσε και τον ικανοποίησε περισσότερο. Πέρα από τα επιτεύγματά του, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος με ζεστασιά, χιούμορ και περιέργεια και η αγάπη του για την ιστορία, το διάβασμα και τη θάλασσα ενέπνεε όλους όσους τον γνώριζαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική διάκριση που αποτείνει φόρο τιμής σε μια αξιοθαύμαστη ζωή. Μια ζωή γεμάτη αισιοδοξία, επιμονή και καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεύτερη και τελευταία βράβευση για σήμερα από τον Πρόεδρο, τον κύριο Αθανάσιο Κουλωρίδα, για τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Το 2000 ο ΣΕΒ είχε μια ιδέα. Να ιδρύσει μια ένωση, ειδικά για τις εισηγμένες εταιρείες. Και έτσι δημιουργήθηκε η ΕΧΑ. Πρώτος πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής στην ΕΧΑ ήταν ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Πάνος ο Δράκος. Εκείνοι, σε αυτήν την ένωση, μπήκαν τα θεμέλια της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών. Νομίζω ότι δεν έχω να πω πολλά. Είναι γνωστός ο κύριος Θεοδωρόπουλος σε όλους σας και για την αποτελεσματικότητά του ως ιδιοκτήτης, ως επιχειρηματίας, ως διοικητής και τώρα στη διοίκηση ενός θεσμικού φορέα.
χωρίς πολλά λόγια, θα ήθελα να δώσω το γραφείο στον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, που νομίζω, Κώστα, ότι λόγω έκτακτου προβλήματος δεν είναι μαζί μας. Αν θέλετε, περάστε να δώσετε το βραβείο Σιδώρα να περάσετε στο κέντρο, θα είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Χατζιαμάλου, Chief Communications Officer, και θα μεταφέρει ένα μήνυμα του κύριου Θεοδωρόπουλου. Πρώτα, θέλετε να παραλάβετε το βραβείο. Ελάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος λυπάται πάρα πολύ που δεν είναι παρόν σήμερα. Ένα έκτακτο γεγονός τον αναγκάζει να είναι μακριά μας. Όμως μου ζήτησε να μεταφέρω ένα πολύ μικρό μήνυμα, πέραν και τις ευχαριστίες του βεβαίως, γιατί γι' αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, τα γενέθλια της ΕΝΕΙΣΕΤ, και θα ήθελα να μοιραστεί τις σκέψεις του για τη διαδρομή και για τη σημασία του θεσμού. Οπότε ξεκινώ να διαβάζω το μήνυμα του κύριου Θεοδωρόπουλου. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναδρομή 2 δεκαετίες πίσω. Η δημιουργία της Ένωσης προήλθε από το αίτημα του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, επικυβερνήσεως Κώστα Σιμίτη, ο οποίος διέγνωσε με σαφήνεια την ανάγκη να υπάρχει ένας θεσμικός και αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας εκ μέρους των εισηγμένων εταιρειών. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κεφαλαιαγορά έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας και ήταν σημαντικό να αποκτήσουν συντεταγμένη και υπεύθυνη φωνή. Έτσι, με τη συμμετοχή εισηγμένων εταιρειών μελών του ΣΕΒ, ιδρύσαμε την Ένωση. Είχα την τιμή να είμαι ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής τον αείμνηστο Παναγιώτη Δράκο, από την οικογένεια που ίδρυσε τον ιστορικό όμιλο Ιζόλα. Μαζί με αρκετούς ακόμα αξιόλογους συναδέλφους, θέσαμε τα θεμέλια της Ένωσης, που γεννήθηκε από μια υπαρκτή ανάγκη και εξελίχθηκε σε θεσμό με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ζωή της χώρας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι η Ένωση εξελίχθηκε και ενισχύθηκε ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια. Σε περιόδους ανάπτυξης, αλλά και σε περιόδους βαθιάς κρίσης, αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς, συμβάλλοντας στον τεκμηριωμένο διάλογο με την πολιτεία και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι εισηγμένες εταιρείες βρέθηκαν διαχρονικά στην πρώτη γραμμή. Επένδυσαν, διατήρησαν θέσεις εργασίας, άντισαν κεφάλαια και στήριξαν την εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Ο ρόλος τους και ο ρόλος της Ένωσης παραμένει κρίσιμο σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. Η σημερινή τιμητική διάκριση με συγκινεί ιδιαίτερα, συνεχίζει ο κ. Θεοδωρόπουλος, τη θεωρώ αναγνώριση μιας συλλογικής προσπάθειας εκείνης της πρώτης περίοδου, όπου με πίστη και αποφασιστικότητα βάλαμε τις βάσεις για τη θεσμική εδραίωση της Ένωσης. Η επιτυχία της ανήκει σε όλους όσοι εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για αυτήν. Εύχομαι η ΕΝΕΙΣΕΤ να συνεχίσει με την ίδια υπευθυνότητα και θεσμική ωριμότητα να συμβάλλει στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Κάπου εδώ η σημερινή μας εκδήλωση κλείνει με ένα σύντομο φυσικά μήνυμα. Τελευταία λέξη στον πρόεδρο τον κύριο Κουλουρίδα. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ, να ξαναευχαριστήσω τους ευγενικούς υποστηρικτές μας, τους media partners μας και όλα τα μέλη μας και όλους όσοι ασχολούνται με αυτή την κοινή προσπάθεια για μια καλύτερη κεφαλαιαγορά. Η βραδιά αυτή δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσουμε με ποτό και λίγο φαγητό και αρκετό networking. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με τον τρόπο που θα έκλεινε ο Παναγιώτης ο Δράκος αν ήταν εδώ. Με ένα ανέκδοτο. Εγώ δεν είμαι τόσο καλός στα ανέκδοτα. Μάλλον είμαι κακός. Αλλά θα δανειστώ ένα ανέκδοτο που μου είπε ο 6χρονος γιος μου τις προάλλες. «Μπαμπά, το ξέρεις το ανέκδοτο με το ασανσέρ?» «Όχι, ούτε κι εγώ μπαμπά, γιατί ακόμα πηγαίνω από τις σκάλες». Καλό σας βράδυ.